salaami jiray marka insha Allah taala barasho wanaagsan hadda intaan imaaday waxaa la dhahay kaab loo dhahay kulli asoo idarin ayaan tagay haddana qaybiyada dad kadib badan Kismaayo tagay insha Allah shalay aan soo laabtay alxamdulillah haddana hadday noo soo gashay insha Allah bisha aan helaan rabaa marka howlahan dhammaadaan marka xagoo yar waa safar oo ma aragtay qonisna ayaan mahaya hadduu alla ilmo marka kulli barasho wanaagsan shalay insha Allah inaan kasoo qayb aad baan u jeclaa workshop shalay marka waan awoodi waayay laakiin alxamdulillah for travel bubbles marka kulli maanta idin la joogaa iyo Britoola insha Allah taala dhamaantina barasho wanaagsan marka hay'adda oo maaragtay SLRO kulli waxaan ka ahay CEO ama maaragtay ayaan ka ahay midda kale kulli haddaan background xeer u yar laabto macnaha shaqadayda oo hadda Mareykanka hay'adan baan la shaqeeyaa for the past 14 years hay'ad oo ayaan la dhahaa main migrant refugee service oo maaragtay qaxootiga waxaa dejinta waxaa samayso ayaan hadda la shaqeeyaa oo ayaan director aan ka ahay marka alxamdulillah dib kale ma jiro kulli waa kana sidaan idin sheegay haddana Kismaayo shaqo baan u aaday haddana hadduu alla idin shaqo baan u aaday doonaa macquul ma noqoto nafta Ilaahay noogu simo marka dhamaantiin kulli barasho wanaagsan dad badan oo magaxaan horay u garan jiray weliga aan arkin ayaan aad u bartay ku faraxsanahay marka dhamaantiin hadda insha Allah soo dhawaada jaamacada Maxamed nickname wallahi jaamacada miskiin في فيسبوك وحيلا استعمالها جامعة مسكين قروا وحاجة رمادي كل الناس يقولوا إن شاء الله جامعة مسكين ها حضور مسكين وجامعة ما قاعد أيه حضور لكن ياري بدي بسنة كذا يا أنا عادي it's just مسكين It might be interesting. I was say, you two come from two states, Ohio and Maine, where there's a huge number of marginalized. I think it would be very helpful to the people here if you talked about Maine. Okay. And you talked about the change from the Somalis to the marginalized and how you've developed your skills and capacity to now look where you are today. Yeah, I can just take like 2 to 3 minutes to explain to them what you will, Yeah, and speak up so I can hear you, but speak Somali. What's up? You want me to speak Somali or English? Of course, no Somali, but speak Okay, up so I can hear you. insha Allah taala mid kale waxay dhahday maadaama adiga ninkan cali aad ka imaateen laba magaalo ay Soomaalidu ku badan tahay sida macnaha Ohio ka imaaday anigana gobol la dhahay Maine marka saad ogtihiin ba maartay meesha markaad adiga macnaha tira ahaan aad ku yar tahay ama color ahaan hatta markaad ku yar tahay dadku waxay dhahaan minority marka insha Allah meesha annaga ka imaanay horta qof midow ah annaga ugu horeynay few family ayaa naga horeeyay ma malaynaa laakiin xataa midowgii Mareykanka muusan joogin gobolka Maine laba dadka ugu horeeyay oo hadda qof midow family saddex family ayaa waxay tageen 2002 ay Maintaas degeen kadib maaragtay annaga 2005 ilaa 2006 ayaa macnaha maaragtay annaga aan tagnay marka magaalo maaragtay xitaa kalarka midow aad ugu yaraawa ama xataa American macnaha black American ha noqdo ama maaragtay dadka kale xataa ha noqdaan marka kulay meesha iyada ah marka majority minority aad ku tahay waxa waaye markasta maaragtay isha aad baa lagu soo hayaa challenge badan baan ku soo marnay meesha iyada ah waxa soo hadda halkaan aan ku soo koobi karin macnaha maaragtay xaq dhaqaalaha noqdo xaq waxbarasho noqdo xaq macnaha maaragtay ha noqdo shaqo ha noqdo wax kasta maaragtay xaalad adag aan ku soo marnay annagoo maadaama markasta maaragtay aan u isticmaalin annaga discrimination aan lagu sameeyo annaga saan loo sameeyaa laakiin finally discrimination macnaha maaragtay will not relieve is ilaa iyo aad istaagto way markii dambe ma sha Allah shaqo adag aan sameynay oo isku xirnaasho badan wada shaqeyn badan maanta waxaan u maleynayaa ilaa iyo hadda waxaan ku leenahay dukaamo markii la soo koobo ama 150 dukaan oo hadda Soomaali ay leedahay ayaa macnaha hadda meesha ka hirgelay guriye intaas ayaan ka samaysanay oo maaragtay property owner ayaan noqonay marka waxaad moodaa hadda we just adopted macnaha maaragtay society meesha ka socday ayaan la qabsanay meel kasta maaragtay ama xafiis dawlad ha noqdo ama xafiis macnaha NGO kale ha noqdo faraha ayaan la galnay waxbarashadii ma sha Allah 2017 mar aan statistics aan sameynay ama tirakoob aan sameynay dhalinyaro oo maaragtay adiga markii Soomaali ahaan la isku soo qabto almost 150 meelaha isku jaamacad ka soo baxday ayaa jirtay maadaama markii dambe ay si kala baxayaan isdiidi kala aadayo marka numberkii hadda waxaad moodaa double ayuu noqday marka maxaa la adiga markii aad leedahay aniga hoos baa la dhigaa kan baa la igu sameeyaa aan si baa la ii midab sooca
aday kugu xiran tahay actionka aad samayso marka everything is possible haduu alla idmo wax kasta waa macquul wax kasta waa la sameyn karaa marka insha Allah ta'ala marxalada ama hadalla halkan ku soo koobi karin ayaan soo marnay especially adiga last 10 years ayaan dhihi karaa inta ugu sii darneed alxamdulillah hadda we are way different qofkii maaragtay ama main especially lawstan main ay ku badan yihiin Soomaalida 2010kii xitaa qofkii taga iyo qofka maanta 2018 taga is totally different aad bay u kala duwan yihiin marka insha Allah ta'ala waxa loo baahan yahay qofka maaragtay inuu wax afkiisa ka sheegan action uu sameeyo marka waxaan dhamaanteena ama aniga laga bilaabo isku dhiirigelinaynaa waxaan nahay dadkii maanta maaragtay alxamdulillah opportunity fursad u siiyay maadiyalkiin wax ka fahmay marka xaaladda maaragtay wax kasta ilaahay macnaha maaragtay qof kasta uu soo abuuray nafta hal naf uu soo siiyay maaragtay ma ahan qof loo kala badiyay ma jirto qof loo kala dheereeyay ma jirto fahanka sidoo kale marka waxa loo baahan yahay dhamaantiin dadaal aan sameeyno haduu alla idmo marka insha Allah isku xirnaashadii iyo maaragtay trustigii wax meesha ku jira waaye trust la'aan waxa ma hagaagayo marka biidnillahi karim kulli waa intaas ay hadda ku soo gabagabeynaya maadaama aan schedule-ka inaan hadlo aan ku jirin marka waxaan idin leeyahay kulli mar kale barasho wanaagsan shaqadana maaragtay sida hadda loo wado si wanaagsan loo wado kalsoonina la isku qabo marka hadee waxaan nahay dad dib kor loo soo fiirinayo oo caruur iyo maaragtay haween iyo dad badan waayilin macnaha maaragtay lagu seexanayo marka inaan wax qabad muuqda aan sameeynayo loo baahan yahay dhamaanteena insha Allah ta'ala